Framo ato adeshemama yamamunyina ha mama kwaba eba United Television so ye wabeka junction ship house e won kran kase boy nsaka no pramtubire fi omanyimu e na fi amahodo bi so e na bra so se mede esomdrohwe kwa edan nemu monka me ho e ne fasida e maboafo a abribia mu no musu yase mede kase boy ebremo this way chocolate drink and the coffee drink this one on tea creamer and no powder hodin wom nya semukuma kra sanso and your best point savings and loans best assurance you two and chini need fufuo and afi need abekwan a prekese wo mu special ice nsuo de woto mu ene de ohyehye mu special drink flavor so no eye makomako ensia special energy drink wo no ma carry fi ahodin ena unya special malt so de etise aduane akasa nyumakwei ana eboa me de kasebo no abre na de bedi mu akotene bi ene se Ghana mampani na nadodan kwakufo ado enra wone oman ne kasai edifa COVID-19 ene schoolfo ne electoral commission dumedi ahodo ho yede ho nsem ebeba sanso ena mampani kasem na to dua chirim se ho behia se enkwada ekosuku no yeba ma omo aduane emu chobeta aduane papa da bia penkro se de be betumi aboa mankwada no enhomasua akonanim sanso ena owura nyanyafo owura Hassan Ayarga odato dua echirimu se NDC ni MPP foi omo eye abusua baako omo tumi mu amane puntu nti ono ne party APC wono ende bitu amoman no akonanim na yakwamana ni nsem so Somalia ne pabonfo bi akokototo pa ma nipa bi afomu ahwere omo nkwa akwakoye ahwere sempa weyi ene nsamahodo bi a eka ho na mede bremu se kasebo midin ede Agya Kwabena afie kasebo no emu ensam nie Ghana mampani excellence na nadodan kwakufo ado enra wone Ghana for sankasai de toso edunum bre ne bra no ni edi nkomo no na ne kasem no datudwa echirim se no kwasam ne se obo letter commission abaso ena hoahoa so ye mampani na ya twere din abasabase bia ensi ya twere din a akoso korogin a aham akomako bi keke ena epuepue firi mu which says the letter commission ye no omusa abasobo omusa yeye esenkamfo. On behalf of the people of Ghana, I congratulate warmly the chairperson of the Electoral Commission, Mrs. Jean Mensah, her two deputies, Dr. Eric Asare Bosman and Mr. Samuel Tete, and the entire commission for the efficient, safe, transparent nature of the registration exercise, where for the first time in our nation's history, Ghanaians were provided with daily updates of the numbers of eligible voters registered, together with specific age, gender, regional breakdowns, and breakdowns of identity documents. All eligible voters were given the unfettered opportunity to register, a process that was fully embraced by the mass of the citizenry. Of course, there were genuine and understandable concerns about conducting such a complex exercise involving millions of citizens at this time. But at the end of the day, Ghanaians did their civic duty by going out to register, having found that the process was overwhelmingly orderly, peaceful, and safe. Wasansa nkria no mampani edeto Ghana Police Service ani mu se wo munya hwehwemu na obi biara o ye nyama hodo bia basabasa esiye e wo dintwe na se no asotwe a wo man no emra esefata se de twe safo ni nyina no yemfa mamu. There were nonetheless deeply regrettable isolated incidents of violence which I condemn unreservedly and which I expect the police to deal with without fear or favor. But the exercise was generally peaceful. The Ghanaian people have, by the conduct of this exercise, demonstrated our commitment once again to consolidating our status as a beacon of democracy on the continent and in the world. The professional Jeremiahs and naysayers who seek cynically to make a profitable industry out of spreading falsehoods, fear, and panic, stoking divisive ethnic sentiments, underestimate the resolve and the determination of Ghanaians to build a united,
democratic, peaceful, prosperous, and happy Ghana. We will continue to work hard to prove them wrong. Mampadi ni yeshia no woto aso kasa edefa junior high school kwada ho kire se kwada no esan COVID-19 to omko school no nyane tie se kwada ne bi wo ha ekom tumi di wo pa na no na wahye gender ministry no se efi enadwoda ye busumi de to so adunu nan ekono wo momoden ase de biara da efi dwoda ekopem efiada nkwada ne basuku a ye be man kwada na aduane a mu odu ahoden wo mu baako se ne be bo ankwada no ama wo ho ahenhan wo. Our phased approach towards returning our lives to normal through the strategic, controlled, progressive, and safe easing of restrictions will thus continue. Most final year university students have already completed their examinations, and by 18 September, SHS3 and JHS3 students would have finished their respective final examinations of WACC and BECE. As a result of reports I have recently received that some final year JHS students were going hungry in complying with COVID-19 protocols, I've just instructed the Minister for Gender, Children and Social Protection to begin preparations to ensure that as from 24th August up to 18th September, all 584,000 final year JHS students and 146,000 staff, both in public and private schools, be given one hot meal a day. This is to ensure full observance of the COVID-19 safety protocols. Ya tu akasa bono so amampani ekasa edefa dwumadia hodo awodie se be COVID-19 amanfo ho kire wono betumi aye omomo anu nti na ne mawdo biti se ensuo boso miensa electricity boso miensa ende etetete sasan hye ni nyina ne no na mapenda da ma ama so de tuju akire mu se abanu ntumi nkoso a enye ne saade bia na mo no ommo ne ho mode so betumi akire nyuma se ne be ya Ghana ni bia betumi anya adwuma na odon discussion butumu a wo hu se sika hye wo no tumi de ade opebia na ne na mampani mahama mampani na nado eyi ano no kire se niema no de ma no edi hu adanse trudo se wodwene Ghana fo ho ampa. No government develops prioritizing consumption. You have to invest money in the productive sectors, and the productive sectors will create jobs, and the jobs will create prosperity for the people. But if you say everybody should sit at home, we'll give you everything free, 3 days, free that. No country, all the countries that have developed, they didn't develop like that. You must assure the people of jobs. If people are working and they are making money, what do they want free for? If they can afford to pay. And somebody says, let's have a competition in social intervention. Social interventions are consumption. You should rather call me, let's have a competition and ask who invested more in the real sector than the other. We're doing 4.7% of GDP investment in the real sector. Today they can hardly achieve 3%. And it's only when you invest in the real sector that an economy develops. I know that the pandemic has adversely affected many lives and livelihoods. It is for this reason the government has implemented several measures, such as free water and electricity, and funding to support small businesses, and tax relief, amongst others, to cushion the effect of the pandemic. We are not providing freebies. We're providing critical help to households, families, and businesses in the midst of this pandemic because we care. It is my conviction that in times of crises, it is the duty of a responsible and sensitive government to protect the population and provide relief. Yebefi mampani semu na yakọ adwadie enhyehyeye a ebibu man kabo muko no aye African Continental Free Trade Area no na asoya no man Ghana mu na asoya no wo na hwehwefo pani a oda sa asoya no His Excellency Wamkele Mene wode ne nkrata ene na adwuma babe no nsem akokoda man so afo a
wɔhwɛ amanɔne ho nsɛm so na kyerɛ sɛ kwan bi so no wakoda ne ho adi de akyerɛ soafoɔ no. The fact that Ghana has been awarded by the Assembly of Heads of States the right to host the one of the main flagship projects of the African Union, which is the FCFTA Secretariat, speaks volumes about this country, the history of Pan-Africanism that would be incomplete without Ghana in the vanguard. And so it is an absolute honor for me to be the first Secretary General in Accra, in Ghana, consistent with that spirit of Pan-Africanism. So it is truly an honor for me to be here. Secretary General, all I can assure you is that this is a huge task, but you have our support 110%. We want to make sure that it works. Call us morning, noon, and night. We will ensure that your mandate is protected and that you succeed. We'll go over and above what we are even supposed to do to ensure that you succeed. So our ministry, the Ministry of Trade, and any ministries that would be able to help you succeed, where all the government is behind you 100%. So I wish you well, and I'm hoping that together we can get the processes quickly accelerated so that on 1st of January, COVID or no COVID, Africa will start the journey towards trade, intra-African trade. We need to industrialize, and we need to get to the point where we can say that we are an Africa that has gone beyond aid. And beyond aid means that we must trade amongst ourselves. Yes, we will continue to trade with those from outside, but I believe that there's so much we can do from within, and that is what we need to start to do. Amanyuko bako magana mu eye All People's Congress APC amanyuko no na pani oda no kofarabai eye Yewura Hassan Ayarga enkramantam mu executives and party npanyifo no wakoda omadi e wo hachu na nkasa mu no datu dwe mu se omagana MPP ni NDC fo omo ye chese nipa kro omu nyina amamu wo musu ni omban eye nipa kro enti se ebeda ne tumi na mawe ewi asande na mawe no yanyi fo mu mienu no nsam ne enfama APC sanse wo mo de omodwene mabunu empanifo ni oni bi fo ho. Yeah, inaugurated and acclaimed Greater Accra APC regional executives. Who say all young men and women who, when given the opportunity, will serve. We have a pastor among them. We have scientists among them. We have a lawyer among them, and other professions. We have teachers among them. These are the group of people you pair. Omunomunim how Ghana is. Omunomunim the situation that many of our people know omokotu. Who say, if you don't pay taxes, now on rent, or free car, free house, free fuel, you will not understand the difficulties the people go through. But these are people who do not have free cars, or need free houses, or more linear, or more juma, now or more kitasika, no more temitua, at the end of the year. So you say, it's here, bread, Yahoo NDC, at the end of the year. Says Yahoo President and now Kufado, at the end of the year. Yan temi recycle NDC and MPP. O kita phone, na iPhone na asset, na ofatuso. Now kita Samsung, na Samsung ne tu asset na kita so. On temi call back, na okofa iPhone, they say, oh, me kofa me iPhone, and ye jumada, because asset dada. So NDC no asset, MPP no asset. So says here, young
Yɛnkɔ na yɛmfa APC. At least yɛma APC one term. Na yɛnhu a Hassan na yɛrega na APC na. Then na mobɛfa mbra. Yeah, yɛbɛkyɛ Ghana ma wo. Akomadaro ma yɛ delegate decisions. Ma yɛ akonyan sɛ yɛbɛyɛ regional executives. Now being a chairman no Juma da yenem no yɛso adwuma no so because Ghana for bre ni NDC ni MPP yɛbɛ mobilize constituency na yɛm planti your constituency executives na yɛkɔ down to electoral areas na yɛkɔ down to police station na yɛnya executives na yɛnya members na yɛm pitchi Juma yɛba bɛyɛ de aboa na yɛyi how ɛne amanehu a ɛwɔ Ghana for so no obi introduce free SHS na free SHS no so we share your manifesto 2016 manifesto no ma na yedi adwinaba say be ma free education and oma fa amudi free SHS no now there's a difference between free SHS and free education now we should say esan say free SHS policies no enye wo no omudi ba ye nti implementations no ayedin ama wo ha enu ti na ye ba say ye ba be ye ne yie na ohaw ena amane ho a free SHS e de aba ye mamenum ene ye yinum ene ye nuaso no ye ba yi e da free wo muso ye kwobo mu abatum pesua so wo utimantam mu a MPP amayoko no krabata ho nani abrese afide wo kwan bia so emrese dwadibre no ombeje edwa no e de ma NPP sanso na ombeye adwuma mu odin se na be ya na nando dan kwakufu adon so ebenya edom bebre e wo mantam no Abra woda campaign team ready ewo buem no Ora Lawrence Aziale parliamentary candidate ewo buem constituency o kire say sabre ya ide wo mabo mo papa so wo ni Ora Kofi Adams wo no na ye NDC candidate ewo ho no wo ne bebo ani so oyisiko se wo be ye da yo wo be krim na hwefom ewo abato yi mo. Let's tell Kofi Adams that I have no place in Buem. I overheard him the last time said on Buem FM. Now he has made his name. Yes, we are not looking for people who go and make names of themselves. We are looking for people who bring development to the people of Buem. And that person is the one that stands before you here. Your brother, your son, your husband, your friend, honorable, your support, Enwechino Oti Deputy Regional Minister Ayora Maxwell Blagoji ono so HSA say de afiwe study NDC for ebu enkontan enkosa ye mom kra na MPP be fa wo constituency no na wo mo adi nkonim esan say wo campaign team no wo mo na wo mo be ye adwuma saa emedu 7 December ayebeto aba no na me reche mu say ebi mo be dantem. If you say, you're not working on this hobby and hobby on the if you train and among every say, you be and I'm whatsoever. And to put the mention of from Shebedwane Onunyafo Koluso so amankwa de to je kiremu se enkwada e wo GHC wo mu bewie na mo doso ye papa mu nyina beko asuapon ahodro no se wo mu se asuapon ahodro no enya de anema mo hwe no anasakade ni nyina ho de na so omnu so kwan bia so no ombetumi afa befo kwan so amankwada nyina atumi akwasuapon akokosua de a wo mo emre kro de asem yi atudwa wo bra na okasa e wo adetso ma dwumedi so na sa berkro na so no na Chief Bani ono so oye Deputy National Organizer de ma NDC so e wo so bi ono so kire se aban wa feli kura kro ya ye wo mu de efe no illiteracy rate no ye be koso ase ye betimi ye free ye society ana ye community ye wo mu na kwa be na befa so a wo betimi de ye free mu wo ntimi susu nkosisi adansi ho wa bra nipa nim eno ye one de dikan human development no starts from the basis. I was saying kwadano ye mo the needed education, formal education. Policy ni bi any free SHS aye de buy. It is say ye hunu say nipa dodo na pese o mo call university, bi pese o mo call teacher training college, any other colleges no. Me jidi say ye ya said ye huni and no chese expand the infrastructure. Inti ya your mind no asudie say I die so. Me ma dwene mu no eno no momu na abie kwan no amaye say we need to do more.
So when they mention no TK. So there's no cause for alarm in this day and age. Say baby I tie microphones here there or internet ni ade. Obi te Ghana ha or ye the masters e wa brochire. Enti no ye mumma say baby anim dia kwakodru no so guide ye kakra. Baby aye mu. Abani ne double track red and green, yellow and green or the bay. One my answer said or ya da or your tempera. Usande or ye and shishay na dodo ni na kra we tun akwa at once. Ne bison ho there. Se wo wie na wo ko university na wo be then because you see adwinpo teaching dey pedo obi akọ school. It is a pedo obi akọ school anu ye pedo obi atuada na. It is a very good question and a very good topic for discussion. And I am bisa yen ho there currently aba na mo na asoman aban no di enyim no toto yenza man aban ne tu one old school a watchro ye man ade wo ho a watchro obi a hwedo ba bako university na aban nan kasankasa ne mbodin den ankro ho so a wo ye university no emo a ye de bo ho teden ama yetumi akan de se aban ni school no kura na wentum anko ye wenyi de do de ankro so wo ho enti dam numbers here or be which is more than mayenya ever no dam nhihyeyi na yaye Eku ahwe eboa se de be ya potama mamu betumi akọ nanim mekire Institute of Local Government Studies e de nanu hyemu bi ahyehyɛ so de ama abankrachefo a ewo atebu ewo bunu is mantem. Partnering with NALAD but me ape adindie for titru a be de aka bo program and be de rotete entity and our orientation and be de Roma newly elected assemblymen but constitute the current assemblies. Oya dia me jedi se Ghana fo nyina yetime bo hu dawro na na edi kan yeti anisuade hu na o mampanyina do dan kwa kufu ado de ato ho he ase yeti ase wia then that betumi aye yesanije onutum wow assembly ni betumi aye e de aboa oma hu say omu betumi ajeje property rate ne kura yi omu kwa ebi mu ntia emu susu entmingu enkwade ntia be kire omu be hu mechanisms omu be put in place proper steps omu betimi ade ajeje property rate lampu senke sign to me the bar ke be boa sanse se de sika ye no be boa ma ye IGF no ai le momene wo share assembly members yi juma di mu a ye di suban bi aka ye ho anka ni kwan se basa politics partisan politics no di mu to the extent say aban bi wo power na wo ye bibia ya ye ne nyaage no ampu ye assembly members e be kwa kwata radio so aka senka ntisa na nka assembly members na yetimi aka ye ho abom na ya achirechire ya manfo ye ehia se yetua lampo na nka omo so tua kefa bua ya ma assembly na nkansa through IGF no aye mpuntu e be na politics aban bi ko ya na we wo hu se we buy e nani pa kra na ma yesu ade ka kra ha ya Yada so MPP amayokuru na sesi ye de ni e kire Western North Mantam na MPP amayokuru krabata ho no party no ada wo mo campaign team edi se na be on betumi akonkoden e de ama party no kunimde 2020 abaye batuwe UTV Central for Sheda any General Secretary Emma MPP Amanyokun Urajon Bodu edi nkomo esanse wono na edi wono National Executive say campaign team no udi mu akotene no eno wo che say 2020 die eyenkunim die Emma MPP Amanyokun no a wo mo ebeyi NDC ahwefom si yakrim so mbetimi amba biwo age say 2032 eno mbetimi aba Urajon Bodu ekire say enani kine ya wo mo ebo anan akọ constituency na campaign team no wonuma dane di e de ama omanfo se de be ya obekeka wo hu na watimi anya enkunimdie kese e wa ba ye koto no 2020 no Western North ha regional na adodankwa akufuado akire se odo region yi pa to go over the years no attempt has been made to create a new region
obia tumi anye ono na abeye na ohwe constituency se wa ha na ohwe ahokeka ya region no ewa na chese ade a omo target a omo dey see omani so say omo increase votes and parliamentary candidates wa ha no na ade a omo tumi aye enu ti na ohwe team I put two together no a team a very formidable team. I cover all spheres of our campaign in the region. Now I shall support voluntary groups in Myanmar and also we are put it together. The GD between Tuesday, Wednesday, on the launch the constituency campaign teams. Not just a high campaign I set. I'm a launch and also a normal man. Almost a polling station and electoral area campaign teams. We are battle ready for victory in 2020. Dr. Abwaje Da Costa, one and Director of Health Promotion at Ghana Health Services, so that you get say. It's a COVID-19 I say who some air from Kakra or my Ghana Mupa. Na no my Timun Koyen the Enkase protocols how do no. Ibebu ani aguso wo se sabre kwa na se ehyimu kena se na be betumi aboa amayare se be yempo a yetumeti ase efe oman Ghana mukura the entia meka say be bia ye drui e very critical nie as oman no samrei na ye say ye hu ne say ye intensify public education community engagement like house to house education na ye make sure say Ghana ni bia AD safety protocols neso. Ghana ni bia send face mask. Ghana ni bia ehoro nensa intentem at least 20 seconds with samana any nsuo etne. Ghana ni bia ADDE because we have to avoid what we call the second wave. Enti mamu mayetrimu nyeye de efe infections no kwa fomunti safety protocols no yendi so we should not be complacent. And let me also use this to sound some caution to Ghanaians. Say yes Ghana ni bia mamu maya ndwen say infections na ekọ enti okọ adwuma on say face mask na honko ne aba o free ufia misrew say face mask ayemra police for no guso a omo enforce baby a yedro no Ghana for mo na mbetimi aboa yen ama ye infections no free kromo are saying as we continue to ease some of the activities so when this wa yare no ebesa akosro ye hu ni wo countries bebre enti menua media for monfam ofidie so na monfam wa yen risk communication community engagement na yemfa embo ho dawro na yema Ghana frontier say baby a drui a critical said ya be na insurance ahodro ya de tetar ka ho anase ye makase no ye benya insurance e papa na nkonkoye matric die ni binti no National Insurance Commission panimfo e de motor insurance database bi aba ene ba beboa ama wo mu a e de fake insurance ye adwuma no ye behwe na ye betu omsosa motor insurance database ya National Insurance Commission ede ebaye no womo de ba se wobeboa na yahwe womo a motor insurance na insurance ahodo a wo ka ho yahyen ahodo enam kwan so no ebeye papa na nkonkoye fake ibi obi nka se sa emra na emum se nkwanhia esia yetimi ehunu de esese ye ma no insurance na ye de abo omanfo nyina eho eban na abra Commissioner General Insurance Commission eye owura Justice ya Ofori chechirinsemu no wo se sa nhihye ye free January omo ba ye no omo database no eye empem ahanum aduonum enan 554,000 electronic insurance tickets are verified and I say SSU dia ewo database no home. Motor insurance database was implemented in January of this year, 2020. So far, the industry has recorded over 554,000 vehicles or insurance through the motor insurance database. Prior to the introduction of the MID, we have instances of people selling fake
insurances to people who were not aware, and this posed a challenge to the society. What we have done is to make this information available. The moment you buy insurance, instantly you get an acknowledgement to show that it's genuine. If you want to do any verification or check the authenticity of motor insurance, all you need to do is send the vehicle's license plate number to a short code, *920*57#, and instantly it will actually confirm whether the vehicle is insured or not. We believe that there's nothing to hide so far as motor insurance is concerned. The police have access to this information, the general public has access to this information. I encourage the general public to actually make good use of this short code. What the foot so Emma or man for any say, we are passing now quack of roca. Yeah, channel phone no, nebo *920*57#. Ube who se car now walk out tinimono, say a year insured and insurance or one, a papa, and also ube huno. My advice to the general public is that they have to take advantage of the introduction of the motor insurance database MID. It is there to protect them. If you are going to board a vehicle to your hometown, commercial vehicle, my advice to you is that before you even buy your ticket, send the license plate number to a short code and verify whether this vehicle has valid insurance on it before you even buy your ticket. If it has no insurance, please wait for the next. Yeko police adwumakuo no mu na director in charge of education, research and training Edema MTTD police adwumakuo no mu DSP Alexander Wabin. Wode ato ashankafo nyinanim se emra ne hyehyɛ ahodo a ɛfa ashanka ho no obi amfanya adwuma. Esansese police for no entena se nya hwehan bio. Wɔn de emra kate be yɛ adwuma na sekɔbase bia obi ebu mra no so a ene ne obi ne kumantwi. Ɔno ado ne ti akɔdi akyerema. Wɔn abɛkyɛ MTTD ntare a ɛhyɛmi a yɛ high reflective vest a wɔn de wɔn ahyɛnsodeɛ ne MTTD ahyɛnsodeɛ abobomu a ne papa ɛwɔ mu ne sɛ ɛbɛka nea polisi wɔ no ho na abɔ polisifoɔ dodoɔ a daa nɔpa wi a anwummerɛ ɛbɔ nsuo tɔ ahumutu a wɔn gyina yakwan so ɛne kwanta ne ntwantwa so ɛhwɛ sɛ kaa kɔbadie ɛbɛyɛ tɔɔten akwanhyia owó ni pre nam so ba entansi na ne titire so ɛbɛbɔ yɛadehye a wɔn yɛ polisifoɔ a sɛ wɔn nhyɛ ntaadeɛ bi a mmerɛ sɛm no ɛyɛ na mfomso timba ɛma hyɛn bɔ wɔn enti ɛyade ɛyɛ ne nyinaa mu no sɛ wɔn nteteɛ na polisifoɔ wɔn kwan so bɔ ban dɔɔso na wɔn ntaade hyɛ mu ɛkɔ anim ɛyɛ akɔnɔ a ne nsan yɛsrɛ sɛ dodoɔ no anya kwanya ade ntadeɛ ne akandeɛ si abɛkyɛn a yɛbɛsrɛ sɛ yɛn nsa mfa Ghanafoɔ dodoɔ no a wɔn yɛ ahyɛn wura no na wɔn kaka tena kaa mu fa kaa kwa mu twa kaa kwa mu no ɛnsa nhyɛ ne nso sɛ woyɛ adɔyɛ sɛ yɛ ne nsan ɛwɔ sɛ wɔsama bambɔ adwuma ɛne ɛho asodie ɛyɛ wasɛnyia na ɛne sɛ wobɛdi mmara so na wadi nhyehyɛɛ so nti yɛsrɛ sɛ yɛyɛ adɔyɛ yi dodoɔ no aso nkae sɛ mmara no a wode ahyɛ nsa no a yɛbɔ ho ban no mo aso so bɛdi so. MTTD foɔ no yɛbɛboa wɔn ne safety vest vest gyina hɔ ɛma bambɔ ahyɛnsode a ɛwɔ ho no sɛ wɔn gyina kwan mu a wowɔ akyire koraa wobɛtumi ahu wɔn na yɛma wɔn mo vest no baako 400 ɛwɔ pɔtɔ kasa mu no 400 na ne boɔ no so nyinaa yɛ 156,000 Ghana cedis ya branding no ama wɔn polisifoɔ ne obia afi no bɛwieye afi na kwantuo no ɛbɛma ne mu so yɛsan so ba bɛto aba nti rallies ne yi ndi ɛbɛba ne bebree yɛsrɛ mo yɛn nyinaa bambɔ no deɛ ɛyɛ obi asɛdeɛ ɛnyɛ driverfoɔ nko asɛdeɛ ɛnyɛ polisifoɔ asɛdeɛ nti ne ɛbɛka ne sɛ overspeeding, overtaking, mombo seat belt, uti moto so a helmet, na bon ho ban, anyone ukuta wa monkwa no nyina ban.
adehimama madaro mamuma yenkoto nkretia wa yeba yakase bono yebeto aso. Arishimama yɛda mo asese mo twɛn me kɔto nkra yɛto ɛkasɛbɔ no so a na yɛnkɔ enkwa ho asam yɛse ensuo ɛyɛ enkwa ɛyɛ nokorɛ na UTV sɛ mbɛka ya yɛnam sini a ɔwɔ ɛyɛ bonomantam mu yɛnua ata ade amanebo bi bae
sɛ amanfo a ɛwɔ mmea ahorow bi ɛte sɛ tuse mempasɛm zongo number 2 afe toaboba amanfrom kyɛ sɛ nsuo ho akwatwea ama wɔn ne ɛmmoa ɛna ɛkyɛ nsuo ɛnom na wohwe mfoni na ɛmɔbɔ yie paa UTV yie no aka obi kuma ama sisi ɛkasa yi no wɔn akɔkɔyɛ adɔyɛ a wɔn akɔtutu ebura bi ɛde ma nkura to ahodoɔ a medi kan ebubo din na dwuma kɔkɔyɛ saa adeɛ yi ɛyɛ Madamfo Ghana Foundation adoeku a ɛnhyɛ abayase yɛsɔre anadwo ahomakye ekɔ nsuo wobɛkɔ akɔsa nsuo sɛ bi oprako nom mpɔnkye nom nantwie nom ɛma yɛ yafuyare pii ɛna yɛ den ɛde brɛ da ɔmo ase paa sɛ yɛbɛnya nsupa nom yɛbɛnya nsupa yɛ aduane yɛ bibia yɛbɛnya nsupa nsuo fi ne deɛ yɛ na ho nyɛ den ɛnkɔsa biem nso yɛbɛbɔ mpa yɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛsɛ yɛbɛtumi ahwɛ so yie ama aboa yɛ nyinaa ɔmo a mo di dwumadie no ho dwuma committee for ne assembly men for ɔmo so aboa ama yɛtumi ayɛ den ayɛ adwuma a yɛde nsuo n'aba area ha na adeɛ yɛ dɛ kra ne sɛ atebu yɛ wɔn sukɔm problem kɛseɛ paa wɔ ha yɛ adeɛ yɛ ɔma bɛyɛ ama yɛ no kyerɛ sɛ aso bi bia ni wohwɛ baabi ɛkɔ yɛ bi asɛ wobɛkɔ yɛ chi a hwɛ nipa ɛbɔ twi ba yɛ ɔma bɛhwɛ dwumadi a ɛyɛ Madamfo Ghana aba bɛyɛ de ama ɔman yɛ a kyerɛ sɛ yɛni asɔ paa kyerɛ sɛ yɛwɔ nsuo dadwene kɛseɛ paa ɔmo so ba yi ɔma nyɛ yɛ aboro ɔma bɛtumi abɛtu baako enum ɛde ama community yɛ nkyerɛ sɛ ɔma asɛm kra no kra baabi ɛdɛ kɛseɛ ne sɛ ɔmo san ɛtumi yɛ bibi te sɛ chip compound ɛde ma ɛtumi yɛ hospitals ɛde ma yɛ no so ɔna aboa me ate aseɛ sɛ wɔate ne saa deɛ a ɔkɔtwerɛ proposals na ɔde akɔ akɔma wɔn enim sɛ nsuo bebree bɛba me ankasa as MP na yɛtu nsuo yɛ ha water table nti na wɔn ma ba bɛbɛ bɛyɛ more than 150 meter deep nti nsuo a wohunu sɛ basanke nyina has more than 150 meter deep ebi yɛkɔ 200 ama yɛhunu sɛ saa use super system here we can go more than that nti best start here yɛkora yɛtu nson within this shortest spot I think 2 weeks now because na yenim so beba na me the proposal so call first lady and so Rebecca Foundation I mean say ono nso akwachi e betimi ya ne se betimi to nsuo 5 borehole na ye to a community 5 mo e be amempa asem new amount from to say na toboba enti ye the 8 poly tank na macro no polytank beer contain 10,000 liters. Into per day, no, crown was a multi-million, I say 80,000 liters per day, over 80,000 liters per day, and I'm multi-million. Now, Osha Corsa, a month I spend per year 275,651 Ghana cedis, and I am spending a total amount I am spending for a project for a table mine. Yɛtɔso na yɛba ɛnkran na yɛne kyerɛ asalam down yɛ brɔdo baako agye di ne paa nanso ka mɛsɛ ɔmo akwan no nhyɛ dan yɛ na sisi yɛkasɛ no ɔmo gu so dede ne a hwɛ bi afi bɛkɔ na wiye deɛ na asalam down akwan hodoɔ no ɔmo ayɛ de pii do akyɛ dodo mɛka say is long time in coming if you say asalam down yɛwɔ dɔm wɔ ha paa asalam down for pɛ yasɛm ɛna yɛso yɛpɔ ɔmo asɛm nti road network yɛ a na ayɛ basa no na ɛha adwen. It's very 1 year near started say a lobby, say a patch of Omuya Salom down roast named Mayen. It's a Salom down for a bread do. And Anyamia Domene contract Abba sites or your roads from SFOA all the way to former Snap Secretary Junction Hall. No more or Sunday I call Christian Methodists back to Niagara Hotel behind it. They are far Martin Taylor's anymore. And then down to Asalam Down roundabout. It's 5 kilometer stretch of road network. Maximum within 2 to 3 months. No, Ombe has 14 na. It's a video driver Asalam Down and say yes. Edumadin Kosowaha. There are other roads walk Kolote Kolea and you need to say Bayamom, Ewo Kuku Hill, Ewo Su Mantemo. Now for the Osu
Ano Ice Company area also. Road leading up to the Obeweku area. And I said new Sunusu Yebeyama. Until Bomodian said this will be a prelude to the year of roads. And I can answer me. And I did say, Weberman, Nkofon say, and ye Kasa near Kasa, Yenia Bre, pass a per se, ye Ghana ye, per se, Yema Ghana, ye Mayanina. The assurance is that I think they have about 5 kilometers plus asphaltic overlay for the depressed roads within the enclave. So currently, we're fixing the very depressed ones. As you can see now, we're clarifying, prepare it, primer seal it before the weekend. Then the asphalt overlay team will come in. So we'll start doing all the asphaltic overlay. The current contract is for 5 kilometers, right? So we're working within the 5 kilometers within the enclave, yeah. Yankwa nije ensem abrante bako a ne nnwom agidin wo magana mu ne wiase nyina eye kasahare ni sakwade na ne din de frɛ ne pa de wo no eye Michael Owusu Ado oye adwuma concert bi ya to no din Black Love na waye ewo Independence Square na nyoto fawdo bi so de wo mahode kota na chiti se efia sister efia King Promise Kidi ene ahofo bebre na ye kutwa kakra ma ye hwe bi. What else? Fitting round with him, I know what up. It's me when you sweetie, hey, sweetie, oh, sweetie, baby, 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 oh, shingololo, what else? Shingololo, you know what time it is? Shingololo.